Oi, amigos do Spirit Connections. Allan Kardec tinha prazer em dizer que, em suas reuniões, ele encontrava judeus, católicos, protestantes, maçons, brahmanes, porque eles todos sabiam que a busca pela verdade do Espírito não seria privilégio de ninguém, nem mesmo dos chamados espíritas. Nós temos tido contato com pessoas das mais diversas origens e crenças. Há, no entanto, dentre essas pessoas, algumas que, por mais que tenham experimentado epifanias, contatos extrasensoriais, paranormalidade, influenciados pela sua cultura local, não se esqueceram de que, se há uma verdade além do véu da morte, por que não se pesquisar tudo isso com métodos da ciência convencional também? Essa ideia faz parte do critério kardeciano, com certeza. Além disso, é de altíssima responsabilidade o que se pode descobrir e o que se tem descoberto com isso. Por isso, Kardec usa critérios éticos muito fortes. É semelhante ao que o Dr. Gary Schwartz hoje vem propondo na sua chamada crença responsável. Sim, porque as especulações nesse particular podem chegar ao infinito, criando muitas vezes espaço para as mais mirabolantes teorias e não muitas vezes responsáveis. Quando João Evangelista, aquele lá da Bíblia, do Evangelho, pediu não crêssemos em todos os espíritos, mas analisássemos se eles são de Deus, estava dizendo talvez mais ou menos a mesma coisa. Por isso, parafraseando Emmanuel, o guia do Francisco Cândido Xavier, guia espiritual, em seu livro do mesmo nome, ele diz: necessitamos de operar ativamente para que a ciência descubra nos próprios planos físicos as afirmações de espiritualidade. Por que ele disse isso? Porque a verdade pode sim trazer a fraternidade. Quando um ponto obscuro se esclarece de uma forma cabal, crenças e interpretações diversas, muitas vezes inadequadas, dão lugar à união das convicções e à melhoria da humanidade. Como disse Jesus, conheça a verdade e ela o libertará. Libertará de dogmas, de falsos dogmas, de concepções errôneas. Bem, vamos deixar vocês agora com uma dessas pessoas que é americana, incansável buscadora das verdades da consciência, que nos deu o prazer de sua visita aqui no Brasil. Ela trabalhou com o falecido astronauta Edgar Mitchell, fundador do IONS, o Instituto de Ciências Noéticas americano, e ela nos falou da exoconsciência. E nós falamos para ela sobre o espiritismo, as obras de Francisco Xavier e o critério kardeciano de avaliação de tudo isso. E ela se interessou muito. Formada em Teologia Filosófica na Universidade de Boston, PhD em Ciência da Parapsicologia, bacharelado em Artes e Filosofia na Suíça, e com diploma de Filosofia e Religião, hipnoterapeuta certificada, trabalhou como capelã ecumênica na Igreja Metodista Unida por 15 anos, então vocês entendem que ela realmente é um pouco inserida no assunto. Pessoa amável, de mente aberta e que veio até aqui, até nós, para conhecer um pouco do nosso trabalho. Ela nos deixa um recado muito legal, muito interessante, e nós só podemos agradecer. Obrigado, Rebeca, e obrigado a você por nos assistir. I'm Rebecca Hardcastle Wright, founder of the Institute for Exoconsciousness, and I'm delighted to be here with Louise and the Circle, with Giuliano and our friends at the Spirit Connections channel, and I was asked to speak about what are my aims in my work in Exoconsciousness, what the Institute would like to accomplish. I am building with our colleagues the Institute because I feel that this is the time that we, as independent researchers and experiencers of spiritualism and experiencers of extraterrestrials and multidimensionals, are coming together and combining our energies with scientists who are also in many cases, in most cases independent, where we can not only begin to strengthen our psychic abilities and our mediumship and our spiritualism, but also strengthen our connections with extraterrestrials and multidimensionals and the realities that they live in, such that we can begin to offer some grassroots scientific verification for what we're experiencing,
so that we can take it out into the world, because many people in this earth would like to have verification, would like to know that this is real, that this is something that can be measured and actually is a phenomenon that can be examined scientifically. So I would very much like with the Institute and our colleagues to be working with that. I would also, in the Institute, we would also like to gather all of the extraterrestrial and multidimensional and spiritualism groups around the world into one platform, so that we can, with one click, be able to go to platforms. So from the Institute for Exoconsciousness website, we can make one click and go to many platforms all over the world who are in cooperation and collaboration with one another, sharing events, sharing teachings, sharing research. The Institute would also like to bring forward what we call an exoconscious civilization, where ET and multidimensional experiencers and people of spiritualists are able to use the connections that they're making in their consciousness out in the field of consciousness to bring forth new types of inventions and art and technologies and healing modalities. And so we as experiencers can share that with the world. And another program that we would want to accomplish is to be able to look toward a day when we can have something like a global news service, when someone like Luis is making research and putting it out into the internet, or putting it on Google Scholar, or putting it into a university paper. They can simultaneously share it with our news service, and it goes out to all of the mainstream news platforms. But even literally beyond that, how can we take the communications that we're receiving from our galactic extraterrestrial beings that we connect with, how can we take those communications and put those into a news service that goes out to mainstream media? How can we take messages from a medium or a spiritualist group and put those out into the medium, where the news today, we're looking at the news, we say, oh, it's fake news, this is propaganda, this is not true. What if during this big upheaval of news that we're all living through in this late 2018, what if that is the door that opens the possibility for us to launch something brand new? Not just in the medium of communication, but also through inventions and therapeutic healing and teachings, and just showing the world that we are a collaborative, respectful, loving group of people who are doing serious research and giving it to the world in love. Thank you.